Christianity arrived in Kerala in the 1st century after Christ. Today, 2000 years later, 1 in every 5 Malayalis follows Christianity. They are divided into more than 30 churches. But their rituals look remarkably similar to Malayali Hindu rites. The stately processions with umbrellas, the firecrackers, the worship of icons, the drums, the ritual use of coconut oil, the lights, and the cross on the Indian lotus are unmistakable examples of these assimilations. Witnessing any Malayali Christian festival, I have wondered, what makes a Hindu and a Christian different in Kerala? What are their common Malayali roots? Dance, theatre and religion are intimately interwoven in Malayali culture. Indeed, the Christian church in Kerala has long supported certain dance forms such as Kathakali. Katha means story, Kali means play. Kathakali draws its strengths from the wealth of India's most enduring and foundational cycles of stories, such as the Ramayana and the Mahabharata. These have provided some of the most fundamental socio-religious structures for South and Southeast Asian cultures for centuries. But we must remember that traditionally, Kathakali remained within the province of the temple. The Christian church in Kerala, till only 60 years ago, controlled by a Eurocentric colonialism, saw that these powerful and popular cultural forms were to be avoided if colonialism was to retain its separate identity and hegemony, and resist assimilation into a more universal Malayali culture. The forms were mistakenly identified as inseparable from their contents, which manipulated powerful mythical motifs of human origins and the beginnings of good and evil. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ച കലകളോട് അവർക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യവും അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ വളരെ തൽപരരുമായിരുന്നു കേരളീയ ക്രൈസ്തവർ. എന്നാൽ വിദേശ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ഫലമായി കേരളീയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് അവർ വിധേയമായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രകലകളോടുള്ള അവരുടെ അഭിനിവേശം പെട്ടെന്ന് അസ്തമിക്കുവാനിടയായി. കഥകളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ കാണരുത് എന്ന് മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ വിലക്കുന്ന സംഭവം പോലും ഉണ്ടായി. The proclamation at the end of the Second Ecumenical Council of the Vatican in 1965 made it possible for local Malayali cultural forms to be used in rituals in the Catholic churches in Kerala. ചില പുതിയ പ്രമേയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ പ്രമേയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ആട്ടക്കഥകൾ രചിക്കപ്പെടുകയും അത് വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പെരുവഴിയ
അവർ താണ്ടിടവേ ദിഗ്ഭ്രമത്താൽ മാർഗമധ്യേ വഴി വിശകിയലഞ്ഞു It also started to modify Kathakali. I remember the words of Father Varakunam. കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള, ഇട്ടി മാത്യു, ചിത്രമെഴുത്ത് KM വർഗീസ് തുടങ്ങിയ പല ആളുകളും കഥകളി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ്. എന്നാൽ ക്രൈസ്തവരായ ആട്ടക്കഥാകൃത്തുക്കൾ പലരും ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള കഥകളികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ക്രൈസ്തവ പ്രമേയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള കഥകളികൾ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പലതിലും ആട്ടക്കഥകൾ ചമച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു തരത്തിൽ പരിശോധിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് 13ഓളം ബൈബിൾ പ്രമേയങ്ങളുള്ള ആട്ടക്കഥകൾ ഇന്ന് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയിൽ പലതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. The stories like Magdalena Mariam, Mary Magdalene, David Vijayam, the triumph of David, Yesu Jananam, the birth of Jesus, Abraham Billy, sacrifice of Abraham, Mudiya Naya Putran, the prodigal son, and Kanya Billy, the sacrifice of the daughter, flashed through my mind. How well do biblical subjects harmonize with Kathakali? I was fascinated by the makeup that takes 4 hours and changes a human actor into a Kathakali god. The organic resources and the immense patience required were astounding. But can the makeup turn you equally into a Hindu or a Christian divinity? ബൈബിൾ പ്രമേയമായാലും ഹിന്ദു പുരാണമായാലും മുസ്ലിം കഥകളായാലും കഥകളിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കഥകളിത്വം വിടാതെ ചെയ്യും. അതിൽ വേറെ ഇപ്പം കഥകളി ഒരു പച്ചവേഷത്തിന് പകരം അതിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ വേഷമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഥകളിയല്ല ഉണ്ടാവില്ല. ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏത് സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റോറി ആയാലും കഥകളിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിനെ നിലനിർത്തിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഥകളിക്ക് ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്. നിലവിളക്ക്, മറ്റേ തിരശീല, വേഷങ്ങൾക്ക് പച്ച, അപ്പം സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പച്ച, കത്തി, താടി, മിനുക്ക് എന്നുള്ള ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is a theatre of gesture, of mudras. But can 24 categorized gestures convey all human emotions? And more critically, can they convey all emotions from all faiths equally? In Malayali culture, Kathakali is a living tradition that fuses the ordinary with the mysterious and the imaginary with grace. Kathakali is more real than the ordinary. അതാണ് അർജുനന്റെ വിധി. പ്രതീക്ഷയിലല്ല, കർമ്മത്തിലൂടെയല്ലേ അർജുനൻ കാലം കഴിക്കുന്നത്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ അർജുനെ കുറിച്ചല്ല, ഈ വേഷത്തിനുള്ളിലെ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. The gestures, the elaborate costumes, and the emotions conveyed by this art form inspire me to think that perhaps Kathakali can exist with Christianity with the same ease as it has existed with Hinduism traditionally. Because Kathakali is about Malayali culture and not about any one religion.
It has provided a common platform to express the messages of different religions. It can reflect all of Kerala. എൻ മകനേ കൺമണിയേ ദ്രോഹിക്കും കുടില കഥനക്കടൽ കാറ്റിൻ്റെ കോടത്തണുപ്പൂം